So read the question carefully. Now answer the questions. Answer the question. So choose the correct answer. Statement 1, static friction is greater than sliding friction. Statement 2, rolling friction is greater than static friction. So now statement 1 and 2 both are correct. Statement 1 and 2 both are wrong. Statement 1 is correct and statement 2 is wrong. And statement 1 is wrong and statement 2 is correct. Come on. Choose the correct answer. My dear students, you have to answer on the chart box. Okay. Okay. D, D, C, C. Okay. Okay. C, 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 C is C. Answer C. Okay, right. Can anybody justify your answer? Why C is correct? Can anybody justify? You know the justification. Justify means we have to support our answer. D wrong. Justify. Justify ante mana answer enduku right ane cheppagalagali. Static is greater than all. Okay, all means okay, good. Correct answer from that fellow. So the statement 1, first of all, we should not go for options A, B, C, D. First, you have to look at the statement 1 and statement 2. So here, static friction is greater than sliding friction. Rolling friction is greater than static friction. So always static friction is greater than all the forces. So that is the answer is first one is right one and second one is wrong. So we can, this is true and the second one is also, this is wrong. So that's what our statement is. This is the correct statement. So C is our answer. Okay, note cheskondi andaru kuda.
So shall I erase? Yes, yes, yes. No, sir. Static is greater than all types of friction. Yes, static is greater than. Yes, correct answer. ఏమో 12,000 ఉంటాయా?
సో సారీ, చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ చేయండి. ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉండొచ్చు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎస్, అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్స్. అదొక ఆబ్జెక్ట్. ఆప్షన్ ఏనా, ఆప్షన్ బీనా, ఆప్షన్ సీనా మీరు చూస్ చేసుకోండి. మీకు కావాలంటే ఇంకా నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పేరు పెట్టమంటే కూడా పెడతాను. ఇది పి, దిస్ వన్ ఇస్ క్యూ. అంటే మీరు ఆన్సర్ రాయాల్సింది పిక్యూఆర్ కాదు, ఆప్షన్ ఏబిసిడిలో చూపించాలి మీ ఆన్సర్. జస్ట్ ఐడెంటిఫై గురించి నేను పెట్టాను. పిక్యూఆర్ఎస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ మీద రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. క్యాపిటల్ ఎఫ్ మీన్స్ అప్లైడ్ ఫోర్స్, స్మాల్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. కమాన్, చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. లెట్ us see. B. Okay, B answer. Okay. Okay, good. Right answers. ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇంకోలాగా ఇస్తాను చూడండి. అనదర్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్ యూ. సేమ్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ఏముంటుందో చూడొచ్చు, తెలియదు, ఇది చేయాలి. విచ్ వన్ ఈజ్ ఆడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇవన్నీ ఒకటే క్వశ్చన్, బట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్స్ ఒకటే, బట్ నేను మీకు ఇక్కడ ఎన్ని డిఫరెంట్గా ఇచ్చాను చూడండి, ఎన్ని ఆన్సర్లు ఇచ్చాను చూడండి, ఎన్ని క్వశ్చనింగ్ టైప్ చూడండి ఎంత ఉంది. ఇదొక కలర్, ఇదొక కలర్ ఇస్తాను. సో ఒకే క్వశ్చన్ కి అంటే ఒకటే ఆప్షన్స్ ఒకటే, బట్ క్వశ్చనింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి. అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉందనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ ఫర్ దట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ, విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ మూవింగ్. ఈ 4 డయాగ్రామ్స్ లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది? బి ఈస్ మూవింగ్. ఓకే, ఎవరు ఎన్ని బీలు పెట్టారు? ఓకే, కరెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్. గుడ్ రెస్పాండ్. విచ్ వన్ ఈజ్ ఆడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫోర్త్ దానికి ఆన్సర్ బి అండ్ సియా? ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ కి నేను ఇంకొక డిఫరెంట్ ఇస్తాను చూడండి. సేమ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే దానికి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇస్తాను. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అనేది ఆప్షన్స్ సేమ్ ఉండొచ్చు, బట్ నేచర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటి అది ఉంటుంది. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ అయితే అరేంజ్ చేస్తాను ఇవి.
Yes. Which is not the example of rough surface. కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. ఇది ఇప్పుడు 5th క్వశ్చన్ అనుకోండి. సో ఆప్షన్స్ మనకు ఏ bottom of shoe. Okay. Okay. Of surface of marble. Next. Mirror. Surface of the which is not an example of rough surface. Okay. Rough surface, which is not the example of rough surface. Rough surface can't unal. Which is not rough surface. Okay. Surface of metal road. Matti road. Kacha road. Surface of the cement road. Okay. So answer the following. అంటే క్వశ్చన్ చెప్పేలోపు ఆన్సర్ పెట్టేసినారు చాలా మంది. ఇంకా డి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదని అర్థం. రైట్. బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దామా? రీజన్ right on the black board chalk. Capacity. It is the nature of the chalk due to force due to the force due to friction forces. Come on. So try to answer for this one. Reason we are able to write on the blackboard by chalk. Chalk piece తో blackboard మీద రాయగలుగుతున్నాం. ఎలా? How it is possible? చూద్దాం ఏం పెడతారో ఆన్సర్ చూద్దాం దీనికి ఎంతమంది. ఓకే, రన్నింగ్ మిషన్ పెట్టినట్టు 98, 910 messages in 1 second. D. Okay, good. You are too good. Yes. Yes, yes, good. Good, good. Okay, good, good.
I will erase first one. I will write another question. 7th one. Friction depends on the volume at mass. Volume pressure. Nature of surface. T. Nature of the material. Come on, answer this. Friction depends on the dash volume, atmosphere pressure, nature of the surface, nature of the material. Okay, A, C. Okay, multiple answers are coming. D, very good. C. Okay, okay. Okay, answer C is correct. Okay. D, D, C, C, D, D. Okay. Okay, okay, okay. ఓకే ఓకే వన్ థింగ్ ఇంకా ఇక్కడ అంబిగ్విటీ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఎక్కడో క్వశ్చన్ లో డౌట్ ఉంది అని అర్థం. యు ఆర్ నాట్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ ద కంటెంట్. ఓకే, సింపుల్ థింగ్. ఫ్రిక్షన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆలోచన చేయండి. హౌ డస్ ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూసెస్? కమన్, ఫ్రిక్షన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? టూ సర్ఫేసెస్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ పెద్ద ఉందా చిన్న ఉందా ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఉందా లేదా నాట్ నెసరీ. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఎవరు పెట్టలేదు అనుకోండి. నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్, నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అన్నారు ఇక్కడ. సమ్ టైమ్స్ కానీ ఏదేమున్నా నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. అక్కడ ఒకదానికి టచ్ లో లేకపోతే, కాంటాక్ట్ లేకపోతే అవి రావు. కాబట్టి జనరల్ గా ఇక్కడ మీకు వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్. నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, సో కాబట్టి ఆన్సర్ is C is correct answer. సో this one is correct. సో థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి. కాన్సెప్ట్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి థింక్ చేసి మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. Ball bearings. Okay, friction is finding friction force rolling friction. Answer the question. Answer the question. 8th question के आंसर C. ఓకే, వెరీ గుడ్. మెకానికల్, వెరీ గుడ్. ఓకే సార్, బాటం ఏంటి కనిపించట్లేదా? ఓకే, డి కరెక్ట్. రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ సింపుల్ థింగ్. నిన్ననే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కదా. రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ నిన్ననే అనుకున్నాం కదా. మళ్ళీ ఎందుకు డైలమా వస్తుంది? చాలా మంది కొద్దిగా ఆన్సర్స్ వేరే పెడుతున్నారు. ఎందుకు అలా వస్తుంది?
ఓకే, గుడ్. చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. వచ్చింది ఏంటంటే మీకు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ నౌ వి మూవ్ టు అనదర్ వన్. ఇంకో క్వశ్చన్ ట్రై చేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ 80 to 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆన్సర్స్ మీరు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఫ్రిక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా మనం క్వశ్చన్స్ అన్ని చేసేసాం. థింక్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ వేద్దామని ఆలోచన చేస్తున్నాను. సో నైన్త్ is more. Okay, which of the following situation friction is more? Yeah. With the situation. Plane B is okay. So which of the following situation friction is more? Moving inclined plane, moving on the metal road, walking on the sandy road, walking on the marble surface which is wetted. Come on, chart your answer. Friction is more. Okay. Good. Correct answer. ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫ్రిక్షన్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇద్దాం సిచ్యువేషన్స్. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ సిచ్యువేషన్.
Okay, answer the question. D. Do you know what is inclined plane? Anybody? Yes. What is inclined plane? Do you know anybody? Inclined plane ante telsa evarikana? Okay, D is correct answer. Okay, but what is inclined plane? Inclined plane ante enti telsa evarikana? Inclined plane. Unstable. Sloping, very good. అంటే ఇలా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్క్లైన్ ప్లేన్, ఇది ఇన్క్లైన్ ప్లేన్. అంటే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది కదా, అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇంక్లైన్ ప్లేన్, ఇలా ఉంటే ఇన్క్లైన్ ప్లేన్. అంటే ఫోన్ కాదు, ఈ సర్ఫేస్ ఇలా స్లోపీ ఉంటే ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ అంటాం. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇలా పెట్టా అనుకోండి, ఇలా జారి కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్. ఓకే, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మీరు బాగానే చేస్తున్నారు క్వశ్చన్స్. క్వశ్చనింగ్ ఓకే, ఇంకా ఏం అడుగుదామని చూస్తున్నాను. ఓకే, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏదైనా చేద్దాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై అయింది. ఇక్కడ ఇది స్మాల్ ఎఫ్, హలో, ఇక్కడ నేను ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లేదు, నేను ఇస్తలే, ఆప్షన్స్ ఇస్తానులేండి. ఏ
B, C, and D. 5 newtons. Answers. Yes. చాట్ బాక్స్ స్లో అయిపోయింది క్వశ్చన్ ఇచ్చే వరకు. స్లో అంటే స్లో. సార్ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఛాన్స్ టు స్పీక్. హూ ఇస్ దిస్? ఎవరబ్బా ఎన్ని గణం పెట్టాడు మెసేజ్లు? వైష్ణవి. ఓకే, డెఫినెట్లీ. ఓకే ఓకే, 5 న్యూటన్స్. ఆన్సర్స్ రావట్లేదు. డి 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 ఒకరే పెడుతున్నారు. ఓకే, ఇంతకుముందు బాగా వచ్చాయి. ఈ క్వశ్చన్కి ఎందుకో రాలే ఆన్సర్లు ఫాస్ట్ గా. ఏంటి ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం వచ్చే వరకు ప్రాబ్లం అయిపోయిందా? ఓకే, యు ఆర్ కరెక్ట్. డి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ ఫైండ్ ఎ సింపుల్ థింగ్. ఇది 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఇలా అప్లై అయింది. ఇక్కడ నుంచి 5 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఇలా, ఎందుకంటే అపోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ మనం ఇందులో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. నెట్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది, ఓకే ఓకే సారీ, నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ 15. సారీ, ఇది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కాదు. నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 5 న్యూటన్స్. సారీ, నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 5 న్యూటన్స్ అండ్ ఫైండ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. మరి మీకు ఎలా వచ్చిందో ఆన్సర్ అర్థం కాలే నాకు. నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 5 న్యూటన్స్. ఇప్పుడు చేయండి. ఇప్పుడు చేయండి. నెట్ ఫోర్స్ 5 న్యూటన్స్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైనా మారిందో చూద్దాం ఆన్సర్. అయినా కానీ సేమ్ డీనా? ఓకే, కరెక్ట్. సింపుల్ థింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ ఎఫ్ ప్లస్ బ్రాకెట్ లో మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎంత వచ్చింది? 10 న్యూటన్స్ మనం ఇచ్చాము. ప్లస్ బ్రాకెట్ మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 న్యూటన్స్. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ అటు ఆ 5 ఇటు తీసుకొస్తే స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 minus 5 is equal to 5 newtons. Our option is 5 newtons is correct. Okay, ఇలా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. సో ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా అని చెప్పి మనం దాన్ని అది చేయొద్దు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే మీకు దాదాపు ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఫోర్స్ కు సంబంధించినటువంటి చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి, 2 చాప్టర్లు. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఫిజిక్స్ లో అయిపోగొట్టుకొని మనం కెమిస్ట్రీ పార్ట్స్ ఉన్నట్టు, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పెద్ద పార్ట్స్ ఏం లేవు ఫిజిక్స్ లో మనకి. ఈ బుక్ లోపల వెరీ లిటిల్ బిట్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ సింథటిక్ అవి ఉంటాయి, వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో సార్ ఎవరైనా మాట్లాడుతా అంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్. ఇంతకుముందు ఎవరో వైష్ణవ్ అమ్మాయి ఉంది కదా, అమ్మాయి మాట్లాడుతా అంటుంది కదా, చూద్దాం ఏం మాట్లాడుతుంది. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఇచ్చాను సార్. ఓకే వైష్ణవి, యూ కెన్ స్పీక్. ఏం క్వశ్చన్? ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ లేవు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే నేను నిన్న మొన్ననేమో పీపీటీలో చేశాను, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వైట్ బోర్డ్ లో చేశాను. వాటిని సేవ్ కూడా చేయలేదమ్మా. క్వశ్చన్ ఏంటి చెప్పు. అర్థమైంది కదా, చాలా అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఈ రోజు చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాదవి. ఏంటంటే నేను నిన్న మొన్న చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీదనే క్వశ్చన్స్ నేను ఓన్ గా తయారు చేసి ఇచ్చాను అంతే. అవి డైరెక్ట్ గా ఫటాఫట్ డైరెక్ట్ స్క్రీన్ మీద టైప్ చేశాను, అప్పటికప్పుడు చెప్పేశారు అంతే. మీరు అందరు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఓకే, గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. నెక్స్ట్ రైట్ అమ్మా, రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకా ఎవరికైనా ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్, మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రైస్ చేస్తే. నందిని సార్, విశాల్ సార్, ఎవరికి ఇచ్చినా సరే ఎవరైనా మాట్లాడండి, ఇచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడండి అంతే, యూజ్ చేసుకోండి అంతే. మీకు అవసరం ఉంటే డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఏం డౌట్ లేదంటే క్లోజ్ చేద్దాం. అక్షిత ఆడ్ వన్ మీనింగ్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆడ్ వన్ ఏంటంటే అమ్మా, అంటే 3 ఒక రకంగా ఉంటాయి, ఇంకొకటి ఒక రకంగా ఉంటది.
అంటే 3 అంటే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకో. ఈ సార్ 4 నెమిలికి ఆప్షన్స్ లో కూడా ఇచ్చాను సార్. 3 ఆప్షన్స్ 1 టైప్ లో ఉంటే 1 ఆప్షన్ వేరే టైప్ లో ఉంటది. ఆడ్ 1 అంటే ఇప్పుడు అన్ని స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేశాయి. మిగతా ఒక్కటి రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ డిస్కస్ చేసింది అనుకో, అది ఆడ్ 1. అంటే 3 ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చినటువంటి 3 ఆప్షన్స్ లోపల 1 విల్ బి ఆడ్. ఆడ్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటది అన్నట్టు. అంతే 3 ఒక రకంగా ఉండి మిగతాది ఒక రకంగా ఉంటది అని అర్థం అంట. అంతే ఆడ్ 1 అంటే వేరే ఏం లేదు. ఎస్ ఇంకా మీకు ఒకవేళ మాట్లాడడం రాకపోతే నో డౌట్స్. ఓకే, చాట్ చేసుకోవచ్చు. చాట్ లో క్వశ్చన్ వేస్తే కూడా నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇక్కడ మాట్లాడడానికి అవకాశం రాని వాళ్ళకి మీకు ఛాన్స్ ఇస్తే మాట్లాడేసేయండి. ఓకే, ఎస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇంకెవరైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి, డిస్కస్ చేద్దాం. నో డౌట్. ఓకే, నో డౌట్ అంటే ఇంకేం, దానికి తిరుగులేదు ఇంకా. నో డౌట్ 2 సందర్భాలలో వస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే మనకు బాగా అర్థమైపోయింది, నో డౌట్. ఏం అర్థం కాలేదు కూడా నో డౌట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ స్లోపింగ్ సర్ఫేస్? సింపుల్ అమ్మ, జారుడు బండ ఉంటది కదా, జారుడు బండలు అన్ని స్లోపింగ్ సర్ఫేస్లే. స్లోపింగ్ అంటే ఏటవాలుగా ఉండేటువంటి తలాన్ని స్లోపింగ్ సర్ఫేస్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా విచ్ క్లాస్ స్టార్ట్స్ సార్? ప్లీజ్ టెల్ విచ్ క్లాస్ స్టార్ట్స్. ఓకే సార్ చెప్పండి, ఇదేంటి భరత్ సార్? సార్ చెప్పండి సార్. మీరే కదా, ఇది ఎవరు? ఇది కే భరత్ అని పెట్టాడు. విచ్ క్లాస్ స్టార్ట్స్ సార్? ప్లీజ్ టెల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందా సార్? సార్ నెక్స్ట్ ఉందా సార్? నెక్స్ట్ సోషల్ క్లాస్ ఉంది సార్. ఎన్ని గంటలకి? సరే మీరు వెళ్ళిపోతే సార్ వస్తారు సార్. ఓకే, షల్ ఐ లీవ్? ఓకే సార్, ఓకే సార్. సో అందరు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి, బాగా చదువుకోండి. ఓకే, రైట్, గుడ్ నైట్. సార్ జాయిన్ అయిపోండి సార్, సేమ్ లింక్. లేదు సార్, ఉంటుంది సార్, నేను ఆల్రెడీ ఉన్నాను, అందుకోసమే జాయిన్ అయిపోండి ఫాస్ట్.
Hello. Okay, sir. Okay, sir. Good evening, all of you. Okay. So we have 7 continents and 5 oceans. You know that. In earlier classes, we discussed about these continents and oceans. So today, we are going to learn about Europe. In these 7 continents, Europe is the 5th one according to its size. So first one is Asia, second one Europe, Africa, North America, South America, Antarctica, and then Europe. The small one is Australia. మొత్తం మనకు ఉన్నటువంటి 7 ఖండాలలో యూరప్ విస్తీర్ణ పరంగా అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ సైజ్ ఇది 5th లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్, 5వ అతిపెద్ద ఖండం. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లియర్ కనబడుతుంది చూడండి. సో ఇన్ బిట్వీన్ యూరప్ అండ్ అమెరికా we have one great ocean, that is Atlantic Ocean. So this ocean separates North America and Europe. So like that, here also one sea is there that separates Eurasia or Europe and Africa, northern part of Africa. So this sea is called Mediterranean Sea, middle of the world. So here they will ask a question like this: which sea is called middle of the world? Baltic Sea, Black Sea, Red Sea, and Mediterranean Sea. ఈ యూరప్ ని ఆఫ్రికాను వేరు చేసేటువంటి సముద్రం పేరు మధ్యధరా సముద్రము. తెలుగులో మధ్యధరా సముద్రం అంట, కానీ ఇంగ్లీష్లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as మెడిటేరియన్ సీ. సో మిడిల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచం మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగం, ప్రపంచ మధ్య భాగం అని పిలువబడే సముద్రం ఏది అంటే మధ్యధరా సముద్రం. సో లొకేషన్ ఆఫ్ ది యూరప్, ఒకసారి యూరప్ లొకేషన్ చూస్తే ఈస్ట్ సైడ్ it is having Asian continent, west side Atlantic Ocean, in the north side it is an Arctic Ocean, south it is having Africa. So these are the boundaries of the Europe. So Europe is located above equator. So above equator, we call it as a northern hemisphere. So northern hemisphere అంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలో యూరప్ ఉంది. యూరప్ కి కుడి వైపున ఆసియా ఖండం, ఎడం వైపున అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఉత్తరం వైపున ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం, దక్షిణాన మెడిటేరియన్ సీ ఆర్ ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికా ఖండం కానీ మెడిటేరియన్ సీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో దాదాపు 500 సంవత్సరాల క్రితం ఈ యూరప్ కి అమెరికా గురించి తెలియదు. ఆ తర్వాత అమెరికా గురించి తెలిసిన తర్వాత దే డిస్కవర్డ్ సీ రూట్ టు అమెరికా అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ మైగ్రేటెడ్ టు ద కాంటినెంట్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ సెటిల్ డౌన్ దేర్. ఇక్కడ నుంచి యూరప్ నుంచి ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి అమెరికాకి మిలియన్స్ కొద్ది, లక్షల మంది యూరోపియన్లు
వెళ్ళిపోయారు. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. అది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో 9th క్లాస్లో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సో యూరప్ని చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ మౌంటైన్స్, ప్లెయిన్స్ అండ్ రివర్స్. మరి ప్లేటూస్ లేవా అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. కొన్ని ప్లేటూస్ కూడా ఉన్నాయి, చిన్న చిన్నవి. సో ముఖ్యంగా యూరప్లో చాలా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఒకసారి మీరు బుక్ ఓపెన్ చేసి పేజ్ నెంబర్ 84 ఆర్ 83 చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యూరల్ మౌంటైన్స్. తర్వాత ఇంకా రకరకాల మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇంకా క్లియర్గా చూడాలంటే పేజ్ నెంబర్ 91, 92 ఓపెన్ చేయండి. చూస్తే ఇక్కడ అన్ని లొకేట్ చేసి ఉన్నాయి. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ప్స్ పర్వతాలు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ప్స్. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఆల్ప్స్ మౌంటైన్స్. ఆ తర్వాత ఇవి పైరనీస్ మౌంటైన్స్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ డినారిక్ ఆల్ప్స్ అంటారు. డినారిక్ ఆల్ప్స్ కింద ఉంది. ఈ పైకి వచ్చే వరకు కార్పేథియన్ మౌంటైన్స్. సో ఇక్కడికి వస్తే బ్లాక్ సీకి కాస్పియన్ సీకి మధ్యలో. సో దిస్ మౌంటైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాకసస్ మౌంటైన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఎట్లా అడుగుతారంటే విచ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ in between Caspian Sea and Black Sea? Pyrenees Mountains, Alps Mountains, Caucasus Mountains, and Dinarian in Alps అని చెప్తారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కాకసస్ మౌంటైన్స్ అని ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఇట్లా మౌంటైన్స్తో పాటు యూరప్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్రేట్ రివర్స్. చాలా రివర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ రివర్ వోల్గా రివర్ రష్యాలో ఉంటుంది మెయిన్గా. అది కాస్పియన్ సీలో కలుస్తుంది వోల్గా. అలానే ఇక్కడ ఇంకొక రివర్ ఉంది. ఇది రైన్ రివర్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రివర్ యూరప్లో. ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రివర్ ఇన్ యూరప్ ఈజ్ రైన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ మార్కెట్. చాలా ఎక్కువ వ్యాపార వాణిజ్యాలకి ఉపయోగపడేటువంటి రివర్ రైన్ రివర్. బట్ వోల్గా రివర్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ యూరప్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ ట్రేడ్ అండ్ మార్కెట్. అది ఎప్పుడు గడ్డగట్టుపోయి ఉంటుంది వోల్గా రివర్. అందువల్ల దాని ద్వారా వ్యాపార వాణిజ్యాలు లేదా వాటర్ వేస్ అనేవి అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు when compared to this రైన్ river. So look for the Alps and the Pyrenees in the map. The Alps are the most important mountain range of Europe, are covered with snow all year around. ఒక సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఎప్పుడు కూడా గడ్డగట్టి ఉండేటువంటి పర్వతాలు ఆల్ప్స్ పర్వతాలు. The Caucasian mountains, which lie between the Caspian Sea and the Black Sea from the southern boundary of Europe. ఇది ఈ southern boundary లో ఉంది Caucasian mountains. There are only some small plateaus in France, Germany and Spain. France, Germany, Spain దేశాలలో మాత్రమే plateaus. There are vast plains in Europe. ఎక్కువ plains ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ యూరప్ మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్లెయిన్స్. ఇదంతా కూడా మైదాన ప్రాంతం. చక్కని పంటలు పండేటువంటి సారవంతమైనటువంటి ప్రాంతం. ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ రివర్స్. ఇవన్నీ నదులే, బ్లూ కలర్ లో ఉన్న గీతలన్నీ కూడా. Eastern Europe is a vast plain which stretches across several countries like Russia, Ukraine, Poland, Belarusia, etc. So ఇక్కడ మేజర్ కంట్రీస్ ఏంటంటే రష్యా, బెలారస్, యుక్రెయిన్ అండ్ పోలాండ్. These plains experience heavy snowfall and bitter cold in winters. When the snow melts in summer, small streams start flowing. They join from mighty rivers. It is from these plains the rivers like the Dnieper and Volga. The longest river in Europe ఏంటి? Volga. రాసుకోండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి పేజ్ నెంబర్ 85 and 86.
Europe lo longest river enti Volga, not Rhine or any other river. European rivers are used not only for irrigating the fields but also as major waterways. Europeans baga waterways ka ee nadalni upayoginchukuntaru. They also facilitate international trade and transport. In this regard, the Rhine is one of the most important rivers as flows through several countries and empathize itself into the North Sea. There are several major industrial cities and mining cities on the open sea and thus linked into intercontinental trade. Unlike the Rhine, the Volga drains into the Caspian Sea. So ikkada chuste Rhine nadi ekkada kalustundi, ఇది ఉత్తర సముద్రంలో కలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద నార్దర్న్ సీ. ఈ నార్దర్న్ సీలో ఈ రైన్ నది కలుస్తుంది. కానీ వోల్గా నది ఎక్కడ కలుస్తుంది? కాస్పియన్ సీలో కలుస్తుంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నది అని మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. రైన్ నది అంతర్జాతీయ వ్యాపారానికి బాగా అనువుగా ఉన్నటువంటి నది ఏ నది? రైన్ నది. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి మనకి ఎగ్జామ్ లో. సో ఇలా రివర్స్ డాన్యూబ్ ఆల్సో, డాన్యూబ్ రివర్ కూడా ఉంది. ఈ డాన్యూబ్ రివర్ ఇట్లా బ్లాక్ సీలో కలుస్తుంది. సో బుడాపెస్ట్ ఒక సిటీ, ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హంగరీ బై ద రివర్ డాన్యూబ్ ఇన్ ఈస్టర్న్ యూరప్. ఈ నది ఇక్కడ మీరు ఈ నదిని చూడొచ్చు. బుడాపెస్ట్ నగరం మధ్యలో ఉన్న నది ఇది డాన్యూబ్ నది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ రివర్, అంతర్జాతీయ నది అని దానికి పేరుంది, డాన్యూబ్ నది. పెనిన్సులా, ఐలాండ్స్, బే అండ్ గల్ఫ్, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ హియర్. వాట్ ఈస్ బే, వాట్ ఈస్ పెనిన్సులా అండ్ వాట్ ఈస్ గల్ఫ్? Peninsula, you know that in earlier classes 6th and 7th, 3 sides covers with water and 1 side it is having land. That part is called peninsula. The 4 sides covered with water, that land is called island. So India is one of the biggest peninsula. మన భారతదేశము ద్వీపకల్పం, తెలుగులో ద్వీపకల్పం అంటాం. 3 వైపులా నీరుండి ఒకవైపు భూభాగం ఉంటే ఆ ప్రాంతాన్ని ద్వీపకల్పం అంటాం. భూభాగం మధ్యలో ఉండి దాని చుట్టూ నీరు ఆవరించి ఉంటే దాన్ని ద్వీపము అంటాం. సో ద్వీపానికి మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక, అండమాన్ నికోబార్, ఇవన్నీ కూడా ద్వీపాలు. లైక్ దట్ ఇన్ యూరప్, ఇంగ్లాండ్ ఇస్ అన్ ఐలాండ్. ఇంగ్లాండ్ దేశం లేదా బ్రిటన్, ద గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటాం మనం. నార్వే, స్కాట్లాండ్, ఐర్లాండ్ కలిపి గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఐలాండ్సే. అలానే ఇటలీ తీసుకుంటే ఇట్ ఇస్ ఎ పెనిన్సులా. సో ఇది డిఫరెన్స్ పెనిన్సులార్ కిన్ను ఐలాండ్. వాట్ ఈస్ బే అండ్ వాట్ ఈస్ గల్ఫ్? యు నో దట్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. So it is the east side sea to India. ఇండియాకి తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి సముద్రము బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఎందుకు దాన్ని బే అన్నాం అంటే ఒకసారి మీరు పేజ్ నెంబర్ 95 తీయండి. ఇక్కడ తీస్తే ఏదైతే నీరు, మహాసముద్రపు నీరు భూభాగానికి చొచ్చుకొని వస్తుందో దాన్ని బే అంటారు. సో బే అండ్ గల్ఫ్స్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సీ enclosed by land on 3 sides. In a bay, the land curves inwards and the mouth of the bay is usually wide, as in the Bay of Bengal. The Gulf is a narrow inlet of the sea and has a narrow mouth. So ఇది బే. బే అంటే ఇది, ఇట్ ఈస్ బే, ఇట్ ఈస్ పెనిన్సులా.
దాన్ని తెలుగులో ఆఖాతం అంటారు. ఇక్కడ పే అంటే బంగాళాఖాతం, పెనిన్సులా అంటే ద్వీపకల్పం. ఇటు బంగాళాఖాతం, అటు అరేబియా సముద్రం, కింద హిందూ మహాసముద్రం, పైగా ఉన్నది భారత భూభాగం. అందుకని భారతదేశాన్ని మనం ఏమన్నాం, ద్వీపకల్పము అన్నాం. సో ఇంకా క్లియర్గా చూస్తే ఇటలీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పెనిన్సులా. పెనిన్సులాకి ఎగ్జాంపుల్ ఇటలీ. గల్ఫ్ ముఖద్వారం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాల్టిక్ సముద్రాన్ని మనం చూసినట్లయితే అది పెద్ద గల్ఫ్ ప్రాంతంగా ఉంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ బాల్టిక్ సీ, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గల్ఫ్. బాల్టిక్ సీ, బే ఆఫ్ బెంగాల్, అరేబియన్ సీ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్, ఆ రకంగా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. Definitely we will have one bit in our exam, NMMS exam. Peninsula, islands, bay and gulf. ఇవి 4 మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. Then we have to find out for examples. Italy is in a peninsula or bay or a gulf or island, and it is a peninsula. So చాలా జాగ్రత్తగా ఈ అంశాన్ని డీల్ చేయండి. సో క్లైమేట్. యూరప్ హ్యాస్ ఏ కూలర్ క్లైమేట్ దెన్ అవర్స్. మనకన్నా చల్లగా ఉంటుంది ఆడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంట్రీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ స్నోఫాల్ ఇన్ వింటర్. వింటర్లో బాగా స్నోఫాల్ అవుతుంది, మంచు కురుస్తుంది. దేర్ సమ్మర్స్ టూ ఆర్ నాట్ యాజ్ ఎ వార్మ్ అవర్స్. అక్కడ వేసవి ప్రాంతాల్లో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వేడి ఉండదు. వెన్ కంపేర్ టు అవర్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ కూలర్, చల్లగా ఉంటుంది. సో దాదాపు ఈ కంట్రీస్ నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, గ్రీన్లాండ్, నార్థర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ రష్యా, ఇదంతా కూడా ఎప్పటికి కూడా చాలా చల్లగా ఉంటుంది. చల్లని ప్రాంతం ఇది. కొద్దిగా ఈ కింది ప్రాంతాలు కొంతవరకు వెచ్చగా ఉంటాయి, అంతేగాని మనంత వెచ్చగా అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండదు. సో ఇదొకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దెన్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ వెస్టర్న్ ఐస్. ఇన్ బిట్వీన్ నార్త్ సౌత్ అమెరికా అండ్ యూరప్ అండ్ ఆఫ్రికా, ఈ రెండింటి మధ్య ఎస్ టైప్ లో ఉన్నటువంటి, ఎస్ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి మహాసముద్రము అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం. ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ఈ ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాలకి, యూరప్, ఆఫ్రికాలకి మధ్య ఉంది. మరి ఎందుకు మనం ఇక్కడ అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంటే కూడా తెలుసుకోవాలి. సో ద క్లైమేట్ ఆఫ్ యూరప్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ని ప్రభావితం చేసే వాటిలలో అట్లాంటిక్ ఓషన్ కూడా ఒకటి. సో ఈ అట్లాంటిక్ ఓషన్ వల్ల ఫ్రాన్స్, గ్రేట్ బ్రిటన్ లో వెచ్చదనం ఉంటుంది. పోలాండ్, రష్యాలో తీవ్రమైనటువంటి చల్లదనం ఉంటుంది. సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వన్ మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెస్టర్న్ ఐస్, పశ్చిమ పవనాలు అంటారు. పశ్చిమ పవనాలు అనేవి వెస్ట్ సైడ్ నుంచి వీస్తాయి. సో ఇట్లా ఎడం వైపు నుంచి కుడికి వీస్తే వాటిని పశ్చిమ పవనాలు. అదే ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వీస్తే వాటిని ఈస్టర్న్ ఐస్ అంటాం. ఈస్టర్న్ ఐస్ అనేవి పోల్స్ దగ్గర ఉండేవి, సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉండేటివి ఈస్టర్న్ ఐస్. సో వెస్టర్న్ ఐస్ అంటే ఏంటంటే winds blow all the year round from the Atlantic Ocean towards Europe. Since they blow from the west, these winds are called westerlies. Actually, they blow from the southwest towards the northeast. ఇక్కడ వెస్ట్ సైడ్ నుంచి ఈస్ట్కి వీస్తాయని అంటారు, కానీ యాక్చువల్గా అవి ఇక్కడ నుంచి వీస్తాయి, సౌత్ వెస్ట్ నుంచి, అంటే నైరుతి దిక్కు నుంచి వీచేటువంటివి వెస్టర్లైస్ గా పేర్కొంటారు. సో వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం కూడా ఉండేటువంటి ఈ విండ్స్ ఏంటంటే వెస్టర్లైస్.
సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళి అలా ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి సో ఇలా వెళ్తాయి. టోటల్గా సదరన్ హెమిస్ఫియర్లో ఉండేటువంటి ఇంపార్టెంట్ విండ్స్ ఏంటంటే వెస్టర్న్ ఐస్. సో వెస్ట్ సైడ్ నుంచి బ్లో అవుతాయి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ సౌత్ వెస్ట్, నైరుతి దిక్కు నుంచి వస్తాయి. సో ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఐస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. దెన్ ఓషన్ కరెంట్స్ నిన్ననే చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం. వాట్ ఈస్ ఓషన్ కరెంట్స్ అని. The waters in the oceans are not stable or static. ఈ ఓషన్ లో ఉన్న వాటర్ అలానే కదలకుండా ఉండదు. They keep flowing from one place to another along the continents. These are the ocean currents which flow for thousands of kilometers in the ocean, just as rivers flow on land. ఎలాగైతే భూమి మీద నదులు ప్రవహిస్తాయో అదే విధంగా ఓషన్ కరెంట్స్ కూడా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి కొన్ని 1000 కిలోమీటర్స్ ప్రయాణం చేస్తాయి. ఇందులో మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సినవి రెండు ఉన్నాయి. అంతకన్నా ముందు, వన్ సచ్ ఓషన్ కరెంట్ ఈస్ టు బి ఫౌండ్ ఇన్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్. దిస్ కరెంట్ ఆరిజినేట్స్ నియర్ ద ఈక్వేటర్ వేర్ ద వాటర్స్ ఆర్ వార్మ్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్. దిస్ కరెంట్ ఫ్లోస్ వెస్ట్వర్డ్ టు నార్త్ అమెరికా. ఇట్ ఫ్లోస్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ అలాంగ్ టు ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ అమెరికా అండర్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఐస్ and then advances towards Europe. Moving northeastwards, it hits the western coast of Europe. This current is called Gulf Stream. So actually ga ikkada equator దగ్గర నుంచి నార్త్ పోల్ వైపు కానీ సౌత్ పోల్ వైపు కానీ వీసేటువంటి పవనాలు వేడిగా ఉంటాయి. వాటితో పాటు వెళ్ళేటువంటి కరెంట్స్, ఓషన్ కరెంట్స్ కూడా వెచ్చగా ఉంటాయి. అవి ఈక్వేటర్ దగ్గర జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఏ కరెంట్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హాట్ కరెంట్, అంటే వామ్ కరెంట్. అలానే పోల్స్ దగ్గర నుంచి, అంటే ఈ గ్రీన్ ల్యాండ్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి కరెంట్స్ లేదా సౌత్ పోల్ నుంచి వచ్చే కరెంట్స్, దే ఆర్ కోల్డ్ కరెంట్స్. అవి చల్లగా ఉంటాయి. అక్కడ మంచు ఉంటుంది కాబట్టి అవి చల్లగా ఉంటాయి. దిస్ ఈక్వేటర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్, అందువల్ల ఇక్కడ వామ్ కరెంట్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈ గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ఎట్లా వెళ్తుందంటే, ఈక్వేటర్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో వెస్ట్ నుంచి వీసేటువంటి ఇవి. సో దానివల్ల అవి ఏం చేస్తాయి, ఇటు నుంచి వచ్చి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ తిరుగుతాయి. సో అప్పుడు ఇవి యూరప్ని టచ్ అవుతాయి. సో ఈ యొక్క కరెంట్ని గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అంటాం. ఏమంటాం? గల్ఫ్ స్ట్రీమ్. అలానే డ్రిఫ్ట్ అనే పదం. స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటంటే, యు అండర్లైన్ ఇట్ ఇన్ ద పేజ్ నెంబర్ 97 and 98. Under the impact of westerly ice and then advances towards Europe, moving northeastwards, it hits the western coast of Europe. This current is called Gulf Stream. దానికి అర్థం ఏంటంటే, స్ట్రీమ్ అంటే ద ఓషన్ వాటర్ కరెంట్ విచ్ ఫ్లోస్ స్పీడ్లీ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రీమ్. బాగా వేగంగా వెళ్ళేటువంటి ఓషన్ కరెంట్ అని స్ట్రీమ్ అంటాము. అదే విధంగా స్లోగా వెళ్ళేదాన్ని డ్రిఫ్ట్ అంటాం. ద ఓషన్ వాటర్ కరెంట్ విచ్ ఫ్లోస్ స్లోలీ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డ్రిఫ్ట్. స్లోగా వెళ్తే డ్రిఫ్ట్. డ్రిఫ్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కోల్డ్ కరెంట్స్ లో ఉంటాయి. మరి స్ట్రీమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వామ్ కరెంట్స్ లో ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వామ్ కరెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గల్ఫ్ స్ట్రీము. అలానే కోల్డ్ కరెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ వెస్ట్ విండ్ డ్రిఫ్ట్. వెస్ట్ విండ్ డ్రిఫ్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ద వెస్టర్న్ ఐస్ అంటే పశ్చిమాన్ని నుంచి వీసే అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం. సో గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ఇగో ఇట్లా వస్తుంది. ఇందాక నేను చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ఇలా వచ్చి ఇలా పోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ వామ్ కరెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ వామ్ కరెంట్. తర్వాత we have some seasons here. Any seasons ఉన్నాయి? In Europe they have 4 seasons: winter, spring, summer, autumn.
మరి వింటర్ అంటే చలికాలం అని తెలుసు, సమ్మర్ అంటే వేసవి కాలం అని తెలుసు. వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్? స్ప్రింగ్ అంటే వసంతకాలం. ఆటమ్ అంటే శరత్కాలం. సో ఇట్లా 4 కాలం ఉన్నాయి: చలికాలం, వసంతకాలం, వేసవి కాలం, శరత్కాలం. ఇన్ యూరప్ దే హ్యావ్ 4 seasons: వింటర్, స్ప్రింగ్, సమ్మర్ అండ్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ చెట్లు ఎట్లా ఉంటాయో చూడండి. ఏ సీజన్ లో? దిస్ ఇస్ వింటర్ సీజన్. మెయిన్ గా నవంబర్ వస్తుంది, డిసెంబర్ కి బాగా ఎక్కువగా అయిపోతుంది. సో ఈ టైంలో మబ్బు కమ్మిన ఆకాశంలో చీకటి అలుముకుంటుంది. ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే వెడల్పైన ఆకుల చెట్లు తమ ఆకులను రాచి ఆకులు లేని చెట్లుగా మారిపోతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆకులన్నీ కూడా రాలిపోయాయి. చలికాలంలో చల్లగా ఉంటుంది, మంచు పడుతుంది వీటి మీద కంప్లీట్. ఇక వసంతకాలం మార్చ్ నెలలో వస్తుంది. అప్పుడు ఇలా మారిపోతుంది. దాని ఇంగ్లీష్లో మనం స్ప్రింగ్ అంటాం. పచ్చని ఆకులు వస్తాయి, అందమైన పూలు ఉంటాయి, పచ్చిక బయలులో గడ్డి మెలుస్తుంది. ఈ టైంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ప్లౌడ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ అండ్ షోయింగ్ ఇన్ డన్ డ్యూరింగ్ దిస్ సీజన్. విత్తనాలు వేసేటువంటి కాలం ఇది స్ప్రింగ్ సీజన్. ముఖ్యంగా వీట్, బార్లీ, కార్న్, షుగర్ బీట్ అండ్ ఓట్స్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ క్రాప్స్. ముఖ్యమైన పంటలు ఏంటి? గోధుమలు, బార్లీ, రై, మొక్కజొన్న, బీట్రూట్ మరియు ఓట్స్. ఇవి స్ప్రింగ్ సీజన్ లో వస్తాయి. ఇన్ విచ్ సీజన్ దే ప్లౌ వీట్, బార్లీ అండ్ కార్న్? అట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. స్ప్రింగ్, సమ్మర్, వింటర్, లైక్ దట్, ఆటమ్. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. అలానే సమ్మర్ యూరప్ లో జూన్ నుంచి ఆగస్ట్ వరకు, అంటే జూన్ టు ఆగస్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్మర్. సో కొద్దిగా వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ మనంత కాదు. 4 o'clock సన్ రైజ్ అవుతుంది, 8 o'clock సన్సెట్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కువ కాలము చీకట్లో ఉంటుంది. కొన్ని దేశాలలో సన్సెట్టే ఉండదు. ఇవి నార్వే, స్వీడన్ లాంటి దేశాలు. అందుకని దే ఆర్ కాల్డ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్. స్వీడన్ అండ్ నార్వే, ఈ రెండు ఏమంటారు? దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్. వై? ద సన్ రైజెస్ ఎర్లీ 4 o'clock in the morning and sets after 8 o'clock in the evening. Nevertheless, it does not get very hot. అయినప్పటికీ ఆడ హాట్ గా ఉండదు. సమ్మర్ ఇస్ ద సీజన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ యూరప్. యూరప్ లో అగ్రికల్చర్ కి అతి ప్రధానమైనటువంటి సీజన్ సమ్మర్. Crops mature in this season. There is no need for irrigation as occasional showers are sufficient for the crops. At the end of summer, the crops are ready to be harvested. In our country, we have 2 agriculture seasons, Rabi and Kharif, winter and monsoon. Thus, it is possible to grow crops nearly to 8 to 10 months in a year. On the other hand, in France, the other European countries, cultivation is possible only for 6 to 7 months. But Europe lo only 6 to 7 months cultivation ఉంటుంది. సో ఇది ఒకటి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. Autumn. The climate changes once again in September and October. Tree leaves turn red and yellow and begin to fall. చూడండి, సమ్మర్ చూసాం, ఇగో autumn. సో కలర్స్ మారిపోతాయి. Agriculture operations are wound up. So agriculture operations would ఆగిపోతాయి. Is cut and dried for feeding farm animals in winter. Grapes and other fruits were plucked and used for making wine, jams and juices of various kinds and preserved in other farms. So ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మెయిన్గా ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ కూడా ఫ్రూట్స్ పండుతాయి. సో అలా అవి ఏమేమి ఫ్రూట్స్ మనం ఇందా చూసాం. సో వాటిని ఏం చేస్తారు? ద్రాక్ష ఇతర పండ్లని వైన్ తయారు చేస్తారు, జామ్ తయారు చేస్తారు, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తయారు చేస్తారు. వాటిని స్టోర్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు.
యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఫ్రూట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు Mediterranean Sea. That climate is called a Mediterranean type of climate. It is very good for the growing of fruits. అలానే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, there is an acute shortage of land in Holland. హాలాండ్ లో అసలు భూమి లేదు వ్యవసాయం. The people of Holland, they are also called Dutch, have reclaimed small portions of land from the sea by building embankments called dikes to push back the sea. The land that is reclaimed is called polder. It is in underline it, amma. Polder ane dan underline cheyandi, page number 104. డచ్ దేశం లేదా హాలాండ్ దేశంలో వ్యవసాయానికి పనికొచ్చే భూమి తక్కువ. వారికి తీవ్రమైన కరువు, భూభాగం కొరత ఉంది. సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సముద్ర జలాలతో నిండి ఉన్న ప్రాంతంలో నీటిని వెనుకకి మళ్లించి గోడలు కడతారు. అక్కడ డైక్స్ అంటారు వాటిని. ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిపాటి వ్యవసాయం చేస్తారు. అలా చేసేటువంటి భూమిని వారు పోల్డర్ అని పిలుస్తారు. పోల్డర్ అంటే ఏంటి? అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, వన్ ఫ్రూట్ నేమ్, వన్ సిటీ, లైక్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ స్పెక్యులర్ వర్డ్స్. చాలా అరుదుగా ఉండేటువంటి పదాలని మీరు చూడండి. సో పోల్డర్, సో ఇక్కడ క్లియర్ గా నేను రాసి కూడా పెట్టాను. The people of Holland have reclaimed small portions of land from the sea by building embankments called dikes to push back the sea. The land that is reclaimed is called polder. Polder. So the polder. L మిస్ అయింది ఇక్కడ. పోల్డర్ కాదు, పోల్డర్. పైన హెడ్డింగ్ లో ఉంది చూడండి. సో తర్వాత అగ్రికల్చర్ రివల్యూషన్ వచ్చింది ఇక్కడ. యూరప్ వాజ్ లైక్ ఏషియా, కాంటినెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్. హవెవర్, ఫర్ ద లాస్ట్ 2 centuries దిస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ సో drastically that only a very small section of the population practices agriculture, and there are no small farmers as in India. This happened due to the technological revolution, which enabled farmers to cultivate large tracts of land with very little labor. Machines, chemical fertilizers, etc. came to be used extensively in farming, and the product of farming was now mainly for a sale in the market. At the same time, large landowners and capitalists took over the agriculture land from small farmers who abandoned agriculture and took employment in the cities, in industries or other services. So ఇక్కడ ఏమైందంటే, మనలాగా చిన్న చిన్న రైతులు ఉండరు. అంటే 1 ఎకరం 1 ఎకరంన్నర ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అంటాం. చాలా తక్కువ మన దగ్గర కమత భూమి అంటున్నారు. 1 ఎకరంన్నర ఉంటే గొప్ప, 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు, 3 ఎకరాలు దాటిందంటే పెద్ద భూస్వామి కింద లెక్కాడతాం. కానీ అక్కడ అట్లా కాదు. సో ఎక్కువ భూభాగం ఉండి తక్కువ మంది ఫార్మర్స్ ఉంటారు. ఒక్కొక్కల కింద కొన్ని వందల ఎకరాల భూమి ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెషిన్స్ ఉపయోగిస్తారు. అలానే హై ఈల్డింగ్ కోసం ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో అలా బాగా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెయిన్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్లో అమ్మడం కోసం ఆ ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. సో అలా యూరప్లో ఈ పెద్ద పెద్ద వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి, అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ అంటాం మనం. సో యూరప్లో most of cultivation in Europe is carried out in a large farms, more than 50 to 100 acres in size. Generally, farmers build their houses in their own farms. The farmhouses are usually very large and have a number of rooms for different purposes: sheds for animals, godowns for storing grains, coops, and sites for poultry and pigs. వివిధ అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పశువుల కొట్టాలుగా, పంట గింజల గిడ్డంగులుగా, పక్షుల గూళ్ళుగా, పందుల కొట్టాలుగా ఉంటాయి.
Alane, these big farmers hire laborers to work on their fields. They also use heavy machines like tractors and harvesters. Almost the entire product is sold in the market. Sometimes the farmers also hire machines from nearby cooperative societies. So ఇట్లా పెద్దగా అగ్రికల్చర్ చేస్తారు, ఎక్కువగా కొన్ని వందల ఎకరాలు. ఇదంతా కూడా మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మీరు ఇక్కడ ఒక దీన్ని చూస్తే hay bales after the harvest which will be stored as a fodder for winter. Winter season లో fodder గా ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ బేల్స్ ని, ఈ పశుగ్రాసాన్ని, గడ్డిని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ ఫిగర్. So then come to the last point of this lesson. I mean last small concept, a discovery of sea routes. So యూరప్ నుంచి అన్ని డిస్కవరీస్ స్టార్ట్ అయినాయి. The first so many navigators, Henry the Navigator, the first person, he went to here some islands is there that they are called Azores. ఇక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన, హెన్రీ అనే అతను. He is very much interested in navigation. He started a school, navigation school in that Portugal. So after some time, Columbus, so many navigators are there. The most two important persons are very important. They are Columbus and Vasco da Gama. So Columbus think that so globe is a round shape. Globe అనేది గుండ్రంగా ఉంటుందని తెలుసు. కాబట్టి this sea route was banned by some Arabs. ఇక్కడ అరబ్బులు ఈ ప్రాంతాన్ని బ్యాన్ చేసినప్పుడు ఈ సీ రూట్ లేదు. కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరారు, స్పెయిన్ నుంచి. వెస్ట్ సైడ్ కూడా వెళ్తే భూమి ఇండియాని చేరుకోవచ్చు. సో ఇలాగే ఇండియాకు రావచ్చు, ఇలా కూడా ఇండియాకి రావచ్చు అని అనుకున్నాడు. అనుకొని స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ ఫ్రమ్ ది స్పెయిన్ అండ్ వెంట్ టు సమ్ ఐలాండ్స్ హియర్. దే ఆర్ కాల్డ్ వెస్ట్ ఇండీస్. బహమాస్ ఐలాండ్స్ కి చేరుకున్నాడు. సో అట్లా అమెరికాకి, తర్వాత అమెరికాకి మెయిన్ రూట్ కలిపి అమెరికా వేసిపోతుంది. ఆయన పేరు మీదే మన అమెరికా అంటారు. సో అలా ఈ కొలంబస్ ఈ సీ రూట్ ని కనిపెట్టిన తర్వాత యూరోపియన్స్ ను మెల్లిమెల్లిగా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి మెయిన్గా అమెరికా ప్రాంతాలలో, కెనడా ఈ ప్రాంతాలలో సెటిల్ అయినారు. సో అలా సీ రూట్ వల్ల ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరము తెగిపోయింది. సో ఆ తర్వాత వాస్కో డి గామా ఇలానే తిరిగి వచ్చి ఇక్కడ భారతదేశానికి వచ్చాడు. సో ఇట్లా ఈ నావిగేటర్స్ ఎవరైతే కొలంబస్, వాస్కో డి గామా వీళ్ళ ద్వారా ఈ కొత్త ప్రదేశాలకి మార్గాలు కనిపెట్టబడ్డాయో, పాత ప్రదేశాలకి ట్రేడ్ అండ్ మార్కెట్ అనేది డెవలప్ అయింది. సో దాంతో కొలనలిజం పెరిగిపోయింది, ఇంపీరియలిజం పెరిగింది ఆ తర్వాత. సో అట్లా యూరప్లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షన్, సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ గా స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా ఇక్కడ ట్రేడ్ రూట్స్ అన్నారు. ఈ ట్రేడ్ రూట్స్ కూడా అవే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ యూరప్, కాంటినెంట్ ఆఫ్ యూరప్. ఓకే, so it's a time for a question and answer hour. Sometime we will discuss about this Europe. Now I stop my screen sharing. చెప్పండమ్మా, డౌట్ ఏముంది? So screen is not appearing. Why? Hello. సార్ చెప్పండి సార్. అపేర్ అవుతుంది కదా స్క్రీన్. సార్ ఇప్పుడే ఆఫ్ అయింది సార్. ఎప్పుడు ఆఫ్ అయిందా? ఇప్పుడే ఆఫ్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయింది, ఇందాక కనబడింది కదా. ఓకే అమ్మా, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి పిల్లలు.
Folder, not folder. Folder. Sir. ఇది చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ కావాలి. ఓకే. Okay, sir. Okay. Okay, ma. So next class we will once again discuss the important points in the Shura when we are discussing about Africa. So thank you very much. Good night, everybody. Okay. Anigaru, can I stop this? Okay, sir. Okay, sir.